Good morning, students. So this class we are going to discuss about the chapter water. Okay, so I am doing this video for Keralakam School, Mudol. Okay, so last class we have discussed some concepts of water. That is, we discussed disappearing trick of water, that we can call it as water cycle, also evaporation process, and loss of water by plants. So if you see the plants in the morning, there is a dew, what we can call it as ibbani antivi kannadadalli. So ibbani irtade. So how it happens due to the transpiration bhashpa visarjane. So transpiration process it happens. So in the plant, that stomatas are there. That means in a plant, if you take a leaf, okay, so there are a lot of stomatos are there. Okay, so in that stomato, here if you take a leaf, there are a lot of small pores are there. That pores are called as stomato. The water from the plant will be released from this pores. Okay, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೀರು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So this process we can call it as transpiration. Okay, it mainly happens usually in the morning and in the ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈಗಂತೂ IPL ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗಲಿ ಯೂಸುವಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ರಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಬಾಲ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ, ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಿಂಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು. ಸೊ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಬ್ಬನಿ ಏನು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that dew is nothing but transpiration process. Due to that transpiration process, dew happens. Okay, dew. Okay, yes. Then today we will be discussing in this class that the loss of water by plants has been discussed already. How are clouds also formed, that we discussed already. So sea water is there. So the sun rays falls on sea water and water of rivers also. Only the river water or sea water, only the water will be evaporated, not the minerals and salts present in the water. Okay, whichever water is evaporated, that goes up and forms the clouds. These forms big clouds. When they meet the coldness or when they touch each other, then it will turn to be rain. Since it has only water has gone, the rain is a pure water. It does not contain any minerals. So that means it is not good for drinking purpose. Rainwater should not be used for drinking purpose because it does not contain any minerals and salts needed for our body. Okay? Yes. So this we have discussed. Okay. So now we will discuss back to the oceans. Okay? So how it will back to the oceans? Then you already know this. Back to the oceans. Oceans in the sense what? Sagara. Okay, Hindu Mahasagar. You can see Indian Ocean. In India, around that we have 2 seas and 1 ocean. That is Arabian Sea we have, Bengal Bay we have, and other side we have Indian Ocean. Okay, in Kannada we can call it as Hindu Mahasagar. Okay, so to this ocean, the whatever rainfall happens, that first reaches a river or well or lake near to it. Then from that river, again the rivers will combine and all these rivers and lakes water will go to the ocean or sea. Okay, that happens there. Okay, but while going, what happens? They take all the salts and minerals present in the soil. So that is why when they reach the ocean, it will become completely salt water. That is why the water of the ocean or sea is having more salt, more salty, and because of that only the salt is extracted. Salt is extracted from sea water or ocean water. Why? Because the water of river which is moving to the ocean or sea,
contains or extracts salts and minerals from the soil. Okay, and then it reaches the sea or ocean. That is why the water of sea or ocean is having more amount of salts. Okay, so ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರ್ತದ, ಬಿದ್ದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ನದಿ ಏನು ಸೇರ್ತದ, ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀರುಗಳು, ರಿವರ್ದ ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಓಸಿಯನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೀ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, so that one we are saying that is back to the oceans. What happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? Almost all land surface are above the level of oceans. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. See, almost all the water or almost all the areas we can consider they are above the sea level. ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಬೌವ್ನ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ನೋ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸ್ನೋ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮ, ಇವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹಿಮ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಸ್ನೋ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅದೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಹರಿತದೆ, ಝರಿ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಿಮ ನದಿ. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಮ ನದಿ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಸೇ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಈಸ್ falling. That means snow is only going as a river. So that we can call it as glacier. It is usually found in Himalayas or more big mountains. Okay. Yes. Then most of the rivers cover long distance on the land and ultimately fall into a sea or an ocean. However, water of some river flows into lakes. See, water of some river flows into lakes, whereas water of the many rivers which covers long distance and reaches the ocean or sea at the end. Okay. The rain water also fills up the lakes and ponds. A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. Rainwater, what it does, it also fills river, lakes and ponds. But whenever the rainwater falls, some of the water is absorbed by the soil. That is why it goes into the internal soil, internal groundwater. So that is happens by the soil. Earth or soil absorbs some amount of water of the rain. ನೀರು ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ. 80% ಆಫ್ ದ ನೀರು ಏನು ಲೇಕ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಗಿನ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ 10 to 20% ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀರ. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seeps into the ground. Most of this water becomes available to us as groundwater. So whatever the water that has been absorbed by the soil will become the groundwater. But remaining water that is present outside the soil or in the river, this will go to the atmosphere by the process of evaporation. Okay? Yes. And transpiration. With transpiration comes in plants. Plants absorb the water, okay, and that water will be again getting back to the atmosphere by the process of transpiration. Open wells are fed by groundwater. Groundwater is a source for many lakes as well. So ಬಹಳಷ್ಟು ಸರೋವರಗಳಿರ್ತವೆ. So lakes are created by the groundwater. The water supplied to the lakes is groundwater. Okay. It is also this groundwater which is drawn by a hand pump or a tube well. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಇದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಂದಾವ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಬ್ಬರು ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಬಳೋತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವು? ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಾವೆ. ಟ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬಂದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್.
The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to over is worrisome. So most of groundwater ratio percentage it is of only 10 to 20%. So one area that Shikapate Nada Hakidu, ಅಥವಾ ಒಂದ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ವರಿ. ಸೊ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ವರಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್. We have to give the water for many of our generation. If we use the water like anything, then it is very difficult to give these water to our upcoming generations. So that is why logical use of water is important, better use of water is important. Instead of using the water in a waste way, we have to use it in proper way. Okay. Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Yes, vegetation in the sense gida maragadu. Okay, where there are no trees, okay, the water will easily flow away. Okay, flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. See what happens one kade enagtada, ಮಳೆ ನೀರು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ತ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್, ಸಾಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್. ಮಳೆ ನೀರು ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ನಿಯರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತಾವ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀರು ಬಿದ್ದದ್ದು, ಮಳೆ ನೀರು ಏನಿರ್ತದೆ ಬಿದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ rainfall happens, that rain water takes the top layer of the soil. That is why soil erosion happens. ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದಟ್, plants will take the grip of the soil. That means they will control the soil. They have the back to the soil. That is why the top layer of the soil will not be eroded. Okay. Yes. So if it is concrete, if it is not soil, if it is concrete, then seepage is not possible. Seepage means water getting into the ground. So in concrete ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ, ನೀರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಒಂದು 20% ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. Zero underground water is created by the concrete roads. Okay, that is why, so it is difficult. There will be a lack of underground water. So then what we can see here is, we now know that water brought back to the surface of the earth by rain. By rain, the water is brought back to the surface of the earth. Hail or snow goes back to the oceans. Snow dindranu kuda agtade. Snow andre hima, glacier, hail. So ivella hima nadigal related. Burp irtadala, Himalayada burp irtade. So we ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಫುಲ್ ಬರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. That means it is in the solid form. It will be ice in winter season. But when the summer season comes, the more heat of sun will be absorbed and it will become water. Okay, then it starts flowing. Some of them will become water, some of them will remain as ice only. But it starts flowing. So that we call it as glacier. Okay, and snow. So from this it reaches the ocean. Thus water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor. So water from the ocean and river and surface of earth, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸನ್ ರೇಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವು, ಹೀಟ್ ಇಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಸ್ ರೈನ್, ಹೇಲ್ ಆರ್ ಸ್ನೋ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಓಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ರೇನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೇನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಓಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಓಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸನ್ ರೇಸ್ ಬಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ತು, ಕ್ಲೌಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ.
ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್, ರಿವರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, rain water. So this is just like a cycle, evaporation. Okay, here sun rays falls. So this is like just like cycle. So this one we call it as water cycle. This one we call it as water cycle. Water from the ocean by the process of evaporations reaches to the sky, near to the sky, not sky, reaches, and it forms the clouds, and these clouds will form the big clouds, and these big clouds when they move, when they touches the cold or when they collide with each other, then the rain water will come, rain will start to fall. Okay, so rain water reaches the soil, and from the soil again it reaches the river, from the river again it goes back to the ocean. So it is complete from ocean, again it reaches to ocean in the form of cycle. So we call it as water cycle. So we consider it as water cycle. Okay, the circulation of water in this manner is known as the water cycle. The circulation of this water in this manner is called or is known as water cycle. This circulation of water between ocean and land is a continuous process. This maintains the supply of water on land. So this circulation of water between ocean and land is a continuous process. Ocean and this is land. So this circulation is continuous process. Okay. So this maintains the supply of water on land. So iದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, supply of water on land ಅನ್ನ create ಮಾಡ್ತದೆ. So this is regarding today's water cycle and how clouds are formed. So you have to remember all these things. Okay. So you should remember all the class concepts of water. So mainly the water cycle. So it will come in 7th also. So better you remember here only. From oceans evaporation happens, and evaporation creates the clouds. The clouds formed will create the big form of clouds. These clouds, when they collide each other or when they touches the cold, they will become water, and the water falls as rainwater that reaches the soil or land, and then it reaches ocean. Okay, so this process is called as water cycle. Okay, so remaining things of these concepts we will see in the next class. Thank you.